Việt Nam. Tôi là Ngoại trưởng đã có cuộc hội đàm rất hữu ích, cởi mở và xây dựng thẳng thắn trên nhiều vấn đề trong quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực. Hai bên cũng đã rất hài lòng về những thành quả trong quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian qua. Chúng tôi tin rằng là quan hệ Việt-Mỹ còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, và đặc biệt là trong các lĩnh vực về kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, v.v. Cùng đi với Ngoại trưởng Hillary Clinton, lần này có hơn 20 doanh nghiệp Mỹ. Tôi hy vọng rằng sẽ có rất nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư được mở ra sau chuyến thăm này, và kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là trọng tâm và động lực cho quan hệ song phương. Và hai bên trong hội đàm cũng đã thảo luận việc tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh. Chúng tôi mong muốn chính phủ Mỹ hỗ trợ tích cực hơn nữa trong các dự án rà phá bom mìn, tẩy độc chất độc da cam, dioxin và hỗ trợ nạn nhân da cam. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục đối thoại thẳng thắn, tích cực xây dựng về những vấn đề còn có quan điểm khác biệt. Hai bên chúng tôi cũng đã trao đổi việc tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, khu vực, và chúng tôi nhất trí tiếp tục nỗ lực vì những lợi ích chung lâu dài của hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cũng trao đổi việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, an toàn, an ninh hàng hải ở Biển Đông. Và hai bên nhất trí là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982, đồng thời tuân thủ tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc. Sau đây, tôi xin mời Ngoại trưởng phát biểu. Thank you very much, Foreign Minister Minh, for your warm welcome today. It's wonderful being back in Vietnam, and I appreciate this opportunity to reaffirm the growing and mutually beneficial partnership between our two nations. I fondly remember my first visit here in the year 2000, and it's remarkable now on my third visit as Secretary of State to see all the changes and the progress that we've made together. We're working on everything from maritime security and non-proliferation to public health and disaster relief to promoting trade and economic growth. And of course, as the Minister and I discussed, we continue to address legacy issues such as Agent Orange, unexploded ordnance, and accounting for those missing in action as well. Vietnam has emerged as a leader in the lower Mekong region and in Southeast Asia, and the United States and Vietnam share important strategic interests. When the Foreign Minister and I travel to the ASEAN Regional Forum in Phnom Penh, we will have a chance to engage with our colleagues on critical issues such as regional integration, the South China Sea, cybersecurity, North Korea, and the future of Burma. The United States greatly appreciates Vietnam's contributions to a collaborative diplomatic resolution of disputes and a reduction of tensions in the South China Sea. And we look to ASEAN to make rapid progress with China toward an effective code of conduct in order to ensure that as challenges arise, they are managed and resolved peacefully through a consensual process in accordance with established principles of international law. The Foreign Minister and I discussed these and many other issues, including our interest in deepening cultural, educational, and economic ties. We have a business delegation with us on this trip, and I will be meeting with them later. I will also help celebrate the 20th anniversary of the return of the Fulbright program in Vietnam. Nearly 15,000 Vietnamese students study in the United States each year. They come home and contribute to Vietnam's continued development.
And we are very much hoping to deepen our ties even further by sending Peace Corps volunteers to Vietnam in the near future. When I visit with the American Chamber of Commerce and a number of both Vietnamese and American business leaders, we will look for ways to expand trade and investment. As the Minister and I were discussing, it has increased from practically nothing in 1995 to more than $22 billion today. In fact, in just the 2 years between now and 2010, it's grown more than 40%. So we're working on expanding it through a far-reaching new regional trade agreement called the Trans-Pacific Partnership, which would lower trade barriers while raising standards on everything from labor conditions to environmental protection to intellectual property. Both of our countries will benefit, and in fact, economists expect that Vietnam would be among the countries under the Trans-Pacific Partnership to benefit the most, and we hope to finalize this agreement by the end of the year. Higher standards are important because if Vietnam is going to continue developing and transition to an innovative entrepreneurial economy for the 21st century, there will have to be more space created for the free exchange of ideas, to strengthen the rule of law and respect the universal rights of all workers, including the right to unionize. I want to underscore something I said in Mongolia yesterday. I know there are some who argue that developing economies need to put economic growth first and worry about political reform and democracy later. But that is a short-sighted bargain. Democracy and prosperity go hand in hand. Political reform and economic growth are linked, and the United States wants to support progress in both areas. So I also raised concerns about human rights, including the continued detention of activists, lawyers, and bloggers for the peaceful expression of opinions and ideas. In particular, we are concerned about restrictions on free expression online and the upcoming trial of the founders of the so-called Free Journalists Club. The Foreign Minister and I agreed to keep talking candidly and to keep expanding our partnership. So again, Minister Minh, let me thank you for your hospitality and thank you for coming back from Cambodia to meet with me. I greatly appreciate that effort that you made, and we look forward to continuing both our bilateral and regional cooperation.